Esta noche, mientras te acomodas en el tranquilo santuario de tu dormitorio, nos embarcaremos en un viaje apacible a través de uno de los enigmas más fascinantes de la humanidad. Como las mentes individuals a veces pueden fusionarse en algo completamente diferente, como arroyos que desembocan en un vasto y misterioso océano. Quizás piensas que tus pensamientos, tus decisiones, tu propia identidad son completamente tuyos, pero si hay algo más profundo en juego, algo que nos conecta a todos de maneras que apenas comenzamos a comprender. Si la frontera entre tú y todos los demás es mucho más permeable de lo que jamás imaginamos. Si disfrutas de estos viajes filosóficos, te agradecería mucho que le dieras un me gusta o incluso que te suscribieras. Me ayudas más de lo que crees y me permite saber que estas tranquilas exploraciones están llegando a las personas adecuadas. Siempre me da curiosidad saber desde donde nos escuchan. Así que deja un comentario con tu ubicación y la hora. Me encanta ver cómo nuestra pequeña comunidad global se conecta a través de estas historias, cada uno desde su rincón del mundo, pero de alguna manera viajando juntos a través de estas preguntas atemporales. Ahora baja la intensidad de las luces a tu alrededor, quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo, o quizás enciende una vela si eso te ayuda a relajarte. Deja que tu cuerpo se hunda más en la cama, sintiendo como el peso del día se va aliviando poco a poco. Respira lenta y profundamente, y al exhalar, permite alejarte de las preocupaciones prácticas de la vida diaria. Esta noche, nos adentramos en un mundo completamente diferente, y adentrémonos en la exploración de la mente colectiva. Ese espacio misterioso donde la conciencia individual se encuentra con algo mucho más grande y antiguo que nosotros mismos. Imaginate caminando por las tranquilas calles de Zurich a principios del siglo XX, donde las farolas de gas proyectan sombras danzantes sobre los senderos adoquinados, y el air transporta el fresco aroma de la nieve alpina mezclado con el reconfortante aroma del humo de leña que emana de innumerables chimeneas. El sonido de tus pasos resuena suavemente contra los edificios de piedra, creando un ritmo suave que parece coincidir con el latido constante de tu corazón. Te diriges a una modesta casa a las afueras de la ciudad, donde una cálida luz dorada se derrama desde una ventana del segundo piso, atravesando el crepúsculo como un faro de contemplación. Al acercarse a esta casa, se percibe el profundo silencio que parece envolverla, no el silencio vacío del abandono, sino el silencio pleno y profundo de la reflexión profunda. Este es el hogar de Carl Jung, y esta noche se sienta en su estudio, rodeado de libros que parecen contener la sabiduría acumulada durante siglos. La habitación huele a cuero viejo y tinta, con un ligero toque a tabaco de pipa en el aire. Jung está sentado en su escritorio, moviendo lentamente la mano sobre el papel mientras escribe a la tenue luz de una lámpara de aceite, cuya llama parpadea suavemente con cada pequeña corriente de aire en la habitación. Podrías acomodarte en la disgustada silla de cuero junto a su escritorio, sintiendo el material suave y flexible, moldado por años de otros visitantes, otros buscadores de comprensión. Al hacerlo, empiezas a percibir algo extraordinario en este momento. Estás presenciando el nacimiento de ideas que transformarán nuestra comprensión de la mente humana. Jung lidia con observations que lo fascinan y lo inquietan a la vez, patrons que ha notado en los sueños y pensamientos de sus pacientes, y que parecen resonar a través de culturas y siglos, como si existiera un hilo invisible que conectara toda la conciencia humana. Como muchos de nosotros que alguna vez nos hemos sentido inexplicablemente atraídos por ciertos símbolos, historias o imágenes sin entender por qué,
Jung había empezado a notar que esas passions a menudo describían imágenes oníricas notablemente similars a pesar de tener origins. Culturas y experiencias vitals completamente diferentes. Un granjero de la suiza rural describía las mismas figuras arquetípicas que aparecían en los sueños de un erudito de Viena. Los mismos patrons míticos que se podían encontrar en textos antiguos de Egipto o China. Era como si bajo la superficie de la conciencia individual se escondiera algo compartido, algo colectivo. Una capa más profunda de la psique que pertenece no a una sola persona, sino a la humanidad misma. Jung lo llamó el inconsciente colectivo, y mientras escribía sobre ello esa noche, con su pluma deteniéndose ocasionalmente mientras buscaba las palabras adecuadas, estaba esencialmente cartografiando territorios inexplorados del espíritu humano. Imaginancilo levantando la vista de sus papils, con sus ojos reflejando la luz de la lámpara mientras contemplaba las profundas implicaciones de lo que estaba descubriendo. Ya no se trataba simplemente de psicología individual. Se trataba de comprender cómo funciona la conciencia humana, cómo todos estamos conectados de maneras que van más allá de la cultura, el idioma o la experiencia personal. Y si preguntaba Jung, las historias que nos contamos sobre ser individuos completamente independientes fueron solo parcialmente ciertas. Y si existiera a nivel de nuestro ser que compartimos con todos los demás seres humanos que han vivido, una herencia psicológica que moldea nuestros pensamientos, sueños y comportamientos de maneras de las que apenas somos conscientes. Consideremos por un momento como ciertas imágenes, el anciano sabio, la madre protectora, el viaje heroico, parecen resonar universalmente, apareciendo en la mitología de todas las culturas y cautivándonos en las historias y películas modernas. Pero las ideas de Jung iban más allá del simple reconocimiento de estos patrons. Comprendió que cuando una sociedad pierde su conexión con tradiciones, mitos y anclas espirituales significativas, cuando las personas se sienten aisladas de las fuentes de un propósito más profundo, se vuelven vulnerables de maneras que pueden ser peligrosas. Es como arrancar las raíces a un árbol. Sin esas profundas conexiones que las mantengan firmes, las personas pueden ser fácilmente influenciadas por cualquier viento fuerte que sopla en su comunidad. Sienten ansia de significado, anhelan algo en lo que creer, algo a lo que pertenecer, incluso si ese algo no merece su confianza. Mientras descansas en esa cómoda silla junto al escritorio de Jung, observándolo trabajar a la luz de una lámpara, quizá empiezas a percibir la importancia de lo que está descubriendo. Esto no es solo teoría académica, es un mapa de la vulnerabilidad y la fortaleza humanas, una guía para comprender cómo las sociedades pueden extraviarse y cómo podrían reencontrarse. Jung está descubriendo que las mismas fuerzas psicológicas, que generan sabiduría y sanación también, pueden generar movimientos de masas, delirios colectivos y el tipo de contagio social que transforma a los individuos racionales en algo completamente distinto. Quizás hayas sentido indicios de esto, momentos en los que, formando parte de una multitud, no des lo diferente que te sientes, como la energía del grupo percha elevar más allá de tu habitual juicio individual y cuidadoso. O momentos en los que te has encontrado coincidiendo con ideas simplemente porque todos a tu alrededor percien tan seguros, incluso cuando una voz silenciosa en tu interior albergaba dudas. Jung comenzaba a comprender que estos no son signos de debilidad ni fracaso, sino características fundamentales del funcionamiento de la conciencia humana, para bien o para mal. Curiosamente, mientras Jung continuaba su exploración esa noche, estaba sentando las bases para comprender uno de los fenómenos más inquietantes de la historia de la humanidad.
Como sociedades enteras pudina vices, quer en lo que podríamos llamar locura collectiva. Periodos en los que la razón pers, abandonar a poblaciones enteras while las personas se vuelven capaces de quienes que las horrorizarian en sus momentos individuals de reflexión. Pero también apuntaba hacia la esperanza, hacia comprender cómo la conciencia de estos patrons podría ayudarnos a navegarlos con mayor destreza. Al adentrarnos esta noche en este passage de conciencia compartida y influencia colectiva, pues a ti preguntas sobre tu propia relación con los grupos a los que perteneces, como tus pensamientos y sentimientos pueden verse moldeados por fuerzas de las que apenas eres consciente. Hay algo a la vez humilde y extrañamente reconfortante en reconocer que no estamos tan separados como a veces imaginamos, que la frontera entre nosotros y los demás es más como una membrana, suave que como un muro sólido. Esta pregunta abre las puertas a algunas de las reflexiones más profundas sobre la naturaleza humana, sobre por qué a veces nos perdimos entre las multitudes y como podemos mantener nuestra claridad individual sin dejar de honrar nuestra profunda necesidad de pertenencia. Quizás por la mañana, hayas descubierto algo nuevo sobre la delicada armonía entre la independencia y la conexión, entre pensar por ti mismo y ser parte de algo más grande que tú. Para comprender verdaderamente la intuición de Jung sobre esta dimensión colectiva de la conciencia humana, primero necesitamos adentrarnos en su mundo con mayor profundidad para comprender el momento histórico que dio origen a estas ideas. A medida que estos pensamientos se asientan como sedimentos en aguas tranquilas, nos vimos transportados a través del tiempo, siguiendo esos hilos dorados de comprensión que conectan una mente brillante con otra a lo largo de las décadas. Retrocedemos a ese momento crucial de principios del siglo XX, cuando las viejas certezas se desmoronaban y los observadores reflexivos comenzaban a vislumbrar tanto la promesa como el peligro de la era moderna. Imaginez caminando por las buliciosas calles de Paris en la década de 1890, donde la luz de gas crea charcos de cálida, luz ámbar contra el crepúsculo, y los adoquines resuenan con el ruido de los cascos de los caballos, mezclado con el sonido más reciente y agudo de los primeros automóviles que pasan junto a las farolas de hierro ornamentadas. El air transporta una compleja gama de aromas. El aroma a levadura del pan recién hecho de innumerables panaderías. El olor terroso del humo del carbón que se eleva desde mil chimeneas. Y esa distintiva mezcla parisina de café tostado y neblina de ría que parece impregnar cada barrio. Al recorrer estas calles, pude sentir el pulso de una ciudad en transformación, donde las formas de vida tradicionales están dando paso a algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Este es el mundo que moldeó las observaciones de Gustave Le Bon, psicólogo social francés, cuya aguda visión del comportamiento humano resultaría tan influyente como inquietante. Quizás puedas imaginarlo en uno de sus paseos nocturnos, con sus pasos marcando un suave ritmo contra la piedra mientras observa cómo la gente se mueve por estos espacios urbanos. A veces como individuos, apreurados y decididos, pero otras veces como algo completamente diferente, algo que lo hace detenerse y observar atentamente. Le Bon había empezado a notar algo profundamente curioso sobre el comportamiento humano cuando las personas se reunían en grupos. No se trataba simplemente de que las multitudes pudieran volverse ingobernables. Eso había sido evidente a lo largo de la historia. Lo que le fascinaba y le preocupaba era la transformación psicológica que perse producirse en los individuos
al former part de lo que el llamaba una multitud psicologica. Quizás reconozcas este fenómeno por experiencia propia. Esos momentos en los que te encuentras formando parte de un grupo más grande y notas lo diferente que te sientes. Como tu habitual consideración cuidadosa de las decisiones percha disolverse en algo más inmediato, más emocional, más instintivo. Imaginen a Laban instalándose en su estudio en una de esas tardes parisinas. La habitación iluminada por la tenue luz de una lámpara de aceite que proyecta sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de libros de sociología, psicología y comportamiento humano. Mientras moja la pluma intenta y comienza a escribir, casi se puede ver el suave roce del acero contra el papel, interrumpido por alguna pausa ocasional mientras busca las palabras precisas para plasmar lo que ha observado. El olor tinta se mezcla con el tenue aroma tabaco de pipa, y al otro lado de su ventana, los sonidos de la ciudad se desvancen gradualmente en el agradable murmullo del atardecer que se instala en el barrio. Lo que Laban documentaba sería reconocido posteriormente como una de las intuiciones más importantes sobre la naturaleza humana. La comprensión de que cuando los individuos se unen para formar una multitud, algo profundo ocurre en su psicología. Mientras escribía a la luz de una lámpara, describiendo sus observaciones con la precisión de un naturalista que estudia una nueva especie, estaba cartografiando la transformación que ocurre cuando la personalidad consciente del individuo se sumerge bajo lo que él denomina la mente colectiva. Esto no era una simple metáfora poética para Laban. Describía un fenómeno psicológico genuino, tan real y observable como cualquier otro aspecto del comportamiento humano. Imaginate formando parte de una multitud en un concierto o evento deportivo, sintiendo esa energía eléctrica que perfluye entre la gente. Como tu vas individual se une a la de miles de otras gesta, que ya no puedes distinguir tu propia contribución del conjunto. Laban comprendió que en esos momentos surge algo genuinamente nuevo. No solo la suma de todas esas mentes individuals, sino una entidad distinta con sus propias características, sus propios patrones de pensamiento y sentimiento. Quizás hayas experimentado esta transformación, esos momentos en los que te has visto envuelto en la energía de un grupo, ya sea en un mitin político, una reunión religiosa o incluso en una conversación particularmente intensa con amigos. Laban observó que en esos momentos, tres mecanismos distintos entran en juego, trabajando juntos para disolver los límites de la conciencia individual y crear algo colectivo, a menudo sorprendentemente poderoso. El primer mecanismo que identificó fue el anonimato, esa extraña sensación de estar completamente presente y, de alguna manera, invisible que surge al formar parte de un grupo grande. Imaginate en una multitud de miles, sintiendo conectado con todos los que te rodean y, sin embargo, extrañamente irresponsable de tus acciones individuals, como si la gran cantidad de personas, de alguna manera, dilayera la responsabilidad personal como gotas de tinta que se dispersan en el agua. Laban observó que este anonimato no solo hace que las personas se sienten menos visibles. De hecho, cambia su comportamiento, permitiéndoles a menudo actuar de maneras que nunca considerarían estando solas. El segundo mecanismo fue lo que él llamó contagio, el misterioso proceso por el que las emociones, ideas y comportamientos se propagan entre una multitud con la velocidad y inevitabilidad de un incendio forestal. Quizás usted mismo lo haya presenciado, como la risa que se extiende por el público de un teatro, o como la tensión se extiende por una sala cuando una persona se agita.
Afectando a to-dos los, presents incluso cuando no comprenden del to-do porqué. Laban observo que, en las multitudes, est contagio emotional opera por debajo del nivel del pensamiento conscient, creando un estado emotional compartido, que puede ser más poderosa, que la deliberación racional de cualquier individuo. El tercer mecanismo, quizás el más fascinante de todos, fue la sugestibilidad. El estado de mayor receptividad que surge cuando las facultades críticas individuals se suspenden en favor de la conciencia colectiva. Imaginen a Laban documentando cómo los miembros de la multitud se vuelven extraordinariamente receptivos a mensajes simples y contundentes, cómo responden a gestos dramáticos y apelaciones emocionales de maneras que parecieran casi incomprensibles en sus momentos individuals de reflexión. Es como si la multitud entrara en un estado similar a la hipnosis, donde las barreras habituales a la sugestión se disuelven y las ideas pueden arraigar y propagarse con notable facilidad. Mientras descansas en tu imaginación junto al escritorio de Laban, observándolo trabajar la luz de su lámpara, quizá comiences a apreciar las profundas implicaciones de lo que estaba descubriendo. No se trataba de un simple ejercicio académico. Estaba cartografiando el territorio psicológico que más tarde ayudaría a explicar algunos de los acontecimientos más dramáticos y perturbadores de la historia de la humanidad. Los mismos mecanismos que podían crear la hermosa unidad de un coro, o la inspiradora solidaridad de una comunidad unida en medio de una crisis también podían generar algo mucho más peligroso. Laban comprendió que la mente colectiva, si bien capaz de gran pasión y energía, no era capaz de un pensamiento matizado. La conciencia colectiva que emerge de los grupos operaba con base en la emoción más que en la lógica, en imágenes simples más que en ideas complejas, en certezas absolutas más que en una deliberación cuidadosa. La multitud, observo, no piensa en ideas, sino en imágenes poderosas y vívidas que eluden el análisis racional y se dirigen directamente a las partes primitivas y instintivas de la psique humana. Quizás pueden percibir la importancia de este descubrimiento, la forma en que ilustró no solo el comportamiento de las multitudes, sino también porque a veces pierden el contacto con los valores y principios que las guían como individuos. Laban documentaba una vulnerabilidad fundamental de la naturaleza humana, como nuestra profunda necesidad de pertenencia, nuestros antiguos instintos tribales, a veces podían anular nuestra capacidad de pensamiento independiente y razonamiento moral. Curiosamente, Laban también observó que esta transformación no era necesariamente negativa. Los mismos mecanismos psicológicos que podían generar violencia colectiva también podían crear momentos de auténtica trascendencia, experiencias colectivas de belleza, propósito y conexión que superaban lo que cualquier individuo podría lograr por sí solo. La mentalidad colectiva no era ni buena ni mala en sí misma. Era una característica fundamental de la psicología humana que podía manifestarse de innumerables maneras, según las circunstancias y influencias que la moldeaban. Mientras la luz de la lámpara parpadeaba suavemente en el estudio de Laban esa noche, proyectando patrons cambiantes de luz y sombra sobre sus papeles, sentaba las bases para comprender uno de los enigmas más persistentes de la historia de la humanidad. Como es que individuos racionales y bien intencionados a veces se unen a movimientos que parecen abandonar por completo la razón. Como es que sociedades enteras con patrons de pensamiento y comportamiento que las generaciones posteriores encuentran incomprensibles. Las respuestas que Laban estaba descubriendo resultarían esclarecedoras y inquietantes,
revelando quella capacidad de engaño colectivo no era un defecto de la naturaleza humana, sino una característica inherente al funcionamiento de la conciencia cuando los límites individuals comienzan a disolverse. A medida que profundices en esta comprensión, podrías preguntar sobre tus propias experiencias de pertenencia grupal, los momentos en que te has sentido más conectado con los demás y si esos momentos implicaran cierta renuncia al juicio individual. Esta exploración de la mente colectiva abre naturalmente la puerta a una pregunta aún más profunda sobre la naturaleza de la propia conciencia humana. Que sucede cuando esa voz individual de razón y reflexión que la bon observo disolviéndose en las multitudes se topa con las poderosas fuerzas psicológicas que Jung me paba en su estudio del inconsciente colectivo. Al profundizar en este hilo, comenzamos a ver cómo la pérdida de identidad individual que la bon documento podría estar conectada con algo aún más fundamental sobre la búsqueda humana de sentido y pertenencia. Esta exploración de la mente colectiva abre naturalmente la puerta a una pregunta aún más profunda sobre la naturaleza de la propia conciencia humana. Al contemplar lo que la bon descubrió sobre la transformación que ocurre cuando los individuos se fusionan en entidades colectivas, podríamos empezar a percibir que nos acercamos a algo fundamental sobre lo que significa ser humano, algo que existe en la frontera misma entre el yo y el otro, entre la conciencia individual y la experiencia compartida. Siguiendo esta línea, profundizando en el misterio de la conciencia, nos encontramos con lo que podría llamarse el primer principio de la psicología colectiva, la notable capacidad de la identidad individual para disolverse como la niebla matutina cuando se dan ciertas condiciones. Que pasaría si, en este preciso instante, mientras descansas aquí, en el tranquilo santuario de tu propio espacio, tu sentido de ser un individuo distinto y independiente, esa voz interior que narra tus pensamientos y experiencias, que te siente única y inconfundiblemente, que pasaría si esta apparent solidez del yo fuera en realidad mucho más fluida y permeable de lo que jamás imaginaste. Imaginate como una gota de agua, manteniendo su perfecta forma esférica mientras se aferra a una hoja después de la lluvia, completa y autocontenida, hasta que la más suave brisa la hace fusionarse con otra gota, y luego con otra, hasta que lo que una vez fue claramente individual se convierte en parte de algo más grande, fluido y unificado. Quizás hayas experimentado indicios de esta disolución en tu propia vida, esos momentos en los que la frontera entre tú y tu entorno parece suavizarse y difuminarse. Quizás recuerdas estar en una catedral o mezquita, sintiendo el peso de siglos de oración y contemplación acomodándose como una suave manta, o tal vez sentado junto al océano, al atardecer, observando las olas rodar sin cesar hacia la orilla mientras tus propios pensamientos parecían fundirse con el ritmo de las mareas. En esos momentos, el parloteo habitual de la conciencia individual, el flujo constante de preocupaciones, planes y pensamientos autorreferentials, se aquieta, reemplazado por algo más expansivo y menos definido. Este fenómeno que la bon observo en las multitudes, esta notable capacidad de la conciencia individual para disolverse en la conciencia colectiva, opera a través de lo que los psicólogos han legado a entender como desindividuación, aunque quizás podríamos pensarlo más suavemente como el flujo y reflujo natural de la individualidad, la forma en que la identidad individual puede expandirse y contraerse como la respiración. A veces nítida y concentrada, otras veces suave y difusa. Imagina por un momento que tu sensación de ser un yo separado es como la llama de una vela en una habitación sin viento, brillante, nítida, proyectando sombras nítidas.
Pero que sucede cuando esa lama se acerca a otros, cuando las suaves corrientes de air credas, por su calor comienzan a hacer bailar y parpadear tu propia lama. A veces fundiendos con las lamas vecinas hasta, que se vuelve difícil distinguir donde termina una luz y donde empieza otra. Esta disolución de las fronteras individuals se produce mediante mecanismos simples y profundos, que operan por debajo del umbral de la conciencia, como el lento cambio de las mareas o el cambio gradual de las estaciones. El primer mecanismo podría entenderse como el anonimato, no simplemente el anonimato práctico de ser desconocido entre la multitud, sino algo más profundo. La experiencia psicológica de sentirse a la vez completamente presente y, de alguna manera, invisible, completamente comprometido y misteriosamente irresponsable de las propias acciones. Imaginate en una enorme sala de conciertos donde miles de voces se unen para cantar. Tu propia voz se suma a la armonía a la vez que se desvanece en ella, creando una sensación paradójica de ser esencial y invisible a la vez. Quizás reconozcas esta sensación en momentos de tu vida en los que has formado parte de algo más grande que tú mismo. Quizás en un título viendo una función particularmente conmovedora, donde tu respuesta individual al drama se vuelve indistinguible de la inspiración colectiva, la risa compartida, el silencio colectivo que se impone cuando algo profundo ocurre en el escenario. En esos momentos, el peso habitual de la responsabilidad personal, la constante conciencia de ser observado y juzgado como individuo, pers disiparse como la niebla que se dispersa con la luz del sol matutino, reemplazada por una sensación de ser más ligera y expansiva. El segundo mecanismo se despliega como ondas que se extienden por la superficie de un estanque en cama. El fenómeno del contagio emocional, donde los sentimientos y impulsos se transmiten de persona a persona con una velocidad y inevitabilidad que parece eludir por completo el pensamiento racional. Imaginate entrar en una habitación donde todos se ríen de un chiste compartido, y antes de que siquiera entiendas que es lo gracioso, descubres que tus labios se curven en una sonrisa. Tu cuerpo se relaja en la calidez de la alegría compartida. Esto no es una imitación consciente, sino algo más primitivo y automático, como si las emociones tuvieran una longitud de onda misteriosa que el sistema nervioso humano está naturalmente sintonizado para recibir y transmitir. Quizás hayas notado esto en tu propia experiencia. Como la ansiedad puede propagarse en el entorno laboral en momentos de incertidumbre, no a través de una conversación o anuncio en particular, sino como un sutil cambio en la presión atmosférica que todos percibimos. O como la alegría puede extenderse por una reunión familiar. El deleite genuino de una persona despierta sentimientos similares en los demás, creando un ciclo de retroalimentación de emociones positivas, que eleva a todos a un estado que no podrían haber alcanzado individualmente. Este contagio emocional opera por debajo del nivel de control consciente, lo que sugiere que nuestros estados emocionales individuals son mucho más permeables y interconectados de lo que salimos creer. Mientras descansas aquí, permitiendo que estas ideas fluyan suavemente por tu conciencia como agua tibia, podrías comenzar a apreciar como los límites de la individualidad no son tan fijos y impermeables como a veces parecen. El tercer mecanismo de esta disolución implica lo que podríamos llamar una receptividad mejorada, un estado donde los filtros y defensas habituales que approachan la conciencia individual de la influencia externa se vuelven más porosos y acogedores. Imagina la mente como un jardín cuyas puertas suelen estar cuidadosamente cuidadas,
permitiendo solo la entrada a visitantes selectos, pero en ciertos estados de conciencia, esas puertas se abren con mayor libertad, permitiendo que las ideas y influencias fluyan y arraigan con sorprendente facilidad. Esta mayor suggestibilidad no es una debilidad ni un fallo de la disciplina mental, sino una capacidad natural que permite a los seres humanos aprender, adaptarse y conectar con una eficiencia notable. Quizás lo hayas experimentado durante la meditación o la oración, cuando la habitual voz escéptica y analítica que cuestiona y evalúa cada pensamiento se aquieta, permitiendo que surjan perspectivas más profundas de fuentes que se sienten tanto internas como, de alguna manera, más allá del yo personal. O quizás en momentos de gran crisis o celebración, cuando las barreras habituales entre tú y los demás parecen desvancerse, permitiendo extra reservas de core, compasión o alegría que parecen más grandes que cualquier cosa que pudieras generar con el esfuerzo individual. Curiosamente, esta disolución de los límites individuales revela algo profundo sobre la naturaleza misma de la conciencia. Quello que salimos experimentar como una sensación sólida y continua del yo podría ser más como un río que como una roca, fluyendo y cambiando constantemente, manteniendo un patrón reconocible. El tú que despertó esta mañana es idéntico y sutilmente diferente del tú que se durmió anoche, moldado por los sueños, el descanso y los misteriosos procesos de integración que ocurren durante el sueño. De la misma manera, el tú que entra en una multitud o grupo sigue siendo esencialmente el mismo, a la vez que se convierte en parte de algo más grande y diferente. Al considerar la naturaleza fluida de la identidad individual, quizá ti preguntas sobre esos momentos en los que ti has sentido más auténticamente tú mismo. Fueron esos momentos en los que ti sentiste más aislado y autocontenido, o quizás en los que te sentiste más conectado con los demás, más parte de algo significativo más allá de tus preocupaciones individuales. Esta pregunta aborda una de las paradojas más profundas de la experiencia humana, que a menudo descubrimos nuestro yo más auténtico no en el aislamiento, sino en las relaciones, no construyendo muros alrededor de nuestra individualidad, sino permitiendo que esos límites se vuelvan más permeables y receptivos al mundo que nos rodea. Quizás la disolución de la conciencia individual que la bon observo en las multitudes no se simplemente una curiosidad psicológica o un peligro potencial del que debemos cuidarnos, sino también una ventana para comprender cómo opera naturalmente la conciencia humana, no como islas aisladas de conciencia, sino como parte de un archipiélago más amplio de experiencias interconectadas. Este reconocimiento plantea profundas preguntas sobre la relación entre la autonomía individual y la pertenencia colectiva, entre mantener la integridad personal y participar plenamente en la experiencia humana compartida. Esta comprensión de cómo la conciencia individual puede disolverse y reformarse dentro de la conciencia colectiva plantea, naturalmente, preguntas más profundas sobre qué sucede cuando este proceso no se guía por la sabiduría y la compasión, sino por el miedo y la confusión. A medida que profundizamos en esta exploración, comenzamos a ver cómo los mismos mecanismos psicológicos que pueden crear experiencias trascendentales de unidad y conexión también pueden dirigirse hacia fines menos nobles, como la disolución de los límites individuales puede convertirse en una puerta no a una conciencia expandida, sino al engaño colectivo y a la renuncia al pensamiento crítico. Esta comprensión de cómo la conciencia individual puede disolverse y reformarse dentro de la conciencia colectiva plantea naturalmente preguntas más profundas sobre qué sucede cuando este proceso no se guía por la sabiduría y la compasión, sino por el miedo y la confusión.
A medida que estos pensamientos se asientan como sedimentos en aguas tranquilas. Comenzamos a ver como los mismos mecanismos psicológicos que pueden crear experiencias trascendentales de unidad y conexión también pueden dirigirse hacia fines menos nobles. Como la disolución de los límites individuals puede convertirse en una puerta no a una conciencia expandida, sino al engaño colectivo y a la renuncia al pensamiento crítico. Siguiendo este hilo, profundizando en el misterio de la susceptibilidad humana, descubrimos que comprender estos mecanismos no consiste en juzgarlos como buenos o malos, sino en reconocerlos como características fundamentales del funcionamiento de la conciencia, características que pueden cultivarse para la sabiduría o explotarse para la manipulación. Imagina la conciencia como una hermosa casa antigua con muchas habitaciones, cada una representando un aspecto diferente de tu vida mental. El salón del pensamiento racional donde consideras cuidadosamente tus decisiones, la biblioteca de la memoria donde almacenas y catalogas tus experiencias, el estudio de los valores donde residen tus principios más profundos, y la tranquila sala de estar de la intuición donde surgen sutiles perspectivas sin esfuerzo. En circunstancias normales, te mueves libremente entre estas estancias de tu mente, consultando diferentes aspectos de ti mismo según lo requieren las situaciones, manteniendo una sensación de conciencia integrada que se siente coherente y estable. Pero que sucede cuando ciertas puertas de esta casa comienzan a cerrarse, cuando las salas del pensamiento crítico y el juicio independiente se vuelven misteriosamente inaccesibles, dejando navegar la vida solo desde los espacios más emocionales y instintivos de tu morada mental. Quizás hayas experimentado algo similar en momentos de intenso estrés o emociones abrumadoras, cuando tu capacidad habitual de reflexión mesurada pareció desaparecer temporalmente, sustituida por respuestas más inmediatas y reactivas que te resultaron extrañas y extrañamente irresistibles. Quizás recuerdas alguna vez en que te viste inmerso en una discusión en línea, sintiéndote más apasionado y seguro de tus posturas de lo habitual, con una intensidad en tus palabras que te sorprendió cuando más tarde te alejaste de la pantalla y reflexionaste sobre lo sucedido. En esos momentos, es como si las habitaciones más sofisticadas de tu psiquiátrico dejaran de estar disponibles temporalmente, dejándote operar desde espacios que, si bien son partes genuinas de ti mismo, representan solo una fracción de tu rango cognitivo y emocional completo. Este fenómeno que vislumbramos en nuestra exploración de la disolución de la identidad opera mediante mecanismos elegantes y profundos, que actúan con la precisión de fuerzas naturales como la gravedad o el magnetismo, invisibles pero innegablemente reales, moldando el comportamiento de maneras que se perciben irresistibles y, de alguna manera, inevitables. El primero de estos mecanismos podría entenderse como una especie de cortocircuito psicológico, donde las complejas redes de deliberación racional que suelen guiar la toma de decisiones se desvían en favor de vías emocionales más directas que conectan la percepción con la acción sin los procesos habituales de filtrado y evaluación que caracterizan la reflexión reflexiva. Imaginate caminando por un bosque denso donde los senderos habituales, bien señalizados, se han visto oscurecidos por ramas caídas y vegetación descuidada, obligándote a recurrir a métodos de navegación más rudimentarios. La sensación de la dirección del viento en la piel, la calidad de la luz que se filtra a través del dosel, el sonido del agua distante que podría indicar un arroyo o un claro. En este entorno, te mueves de forma diferente como lo harías en un camino despejado, respondiendo más a señales sensoriales inmediatas y impresiones emocionales
que rutas cuidadosamente planificadas, o mapas mentales titulados. Esto es similar a lo que ocurre cuando los mecanismos psicológicos de influencia comienzan a operar, creando conditions donde la deliberación racional se vuelve más difícil y las respuestas emocionales inmediatas prevalecen para guiar el comportamiento y las creencias. La arquitectura de esta influencia suele comenzar con la sutil manipulación de la atención, como si un mago hábil dirigiera tu mirada hacia una mano mientras la otra realiza acciones que no deberías notar. Quizás lo hayas experimentado en momentos de crisis o emergencia, cuando tu atención se centra intensamente en amenazas o preocupaciones inmediatas, creando una especie de visión de túnel que excluye temporalmente otras consideraciones de la atención. Esta limitación de la atención no es necesariamente problemática en emergencias reales, donde una acción rápida basada en información limitada puede salvar vidas, pero se vuelve potencialmente peligrosa cuando se induce artificialmente para servir a propósitos que podrían no estar alineados con tus intereses o valores más profundos. Curiosamente, esta concentración de la atención suele producirse mediante el uso estratégico del miedo, no la sana precaución que ayuda a evitar peligros reales, sino una ansiedad más generalizada que crea una sensación constante de amenaza que exige una respuesta inmediata. Imagina el miedo como una especie de música de fondo que gradualmente se vuelve más fuerte y insistente, agregando otras melodías de pensamiento y sentimiento hasta convertirse en el tema dominante que moldea toda la percepción y la toma de decisiones. Cuando esto sucede, las áreas de su mente dedicadas a la reflexión cuidadosa y al pensamiento a largo plazo se vuelven más difíciles de extraer, mientras que los espacios dedicados a la respuesta rápida y la acción protectora se expanden para ocupar más de su conciencia disponible. Quizás hayas notado lo diferente que te sientes al operar desde un estado de ansiedad crónica de bajo nivel, en comparación con los periodos en que te sientes realmente seguro y a salvo. En estados de ansiedad, la información que confirma posibles amenazas per surgir del fondo, mientras que las pruebas de seguridad o complejidad a menudo pasan desapercibidas, como si tu sistema perceptivo se hubiera recalibrado para priorizar ciertos tipos de información sobre otros. Esto no se debe a un fallo de inteligencia o percepción, sino a una respuesta adaptativa natural que, en las circunstancias adecuadas, ha ayudado a los seres humanos a sobrevivir y prosperar durante incontables generaciones. La segunda ola de influencia a menudo implica lo que podríamos llamar la comprensión de la complejidad en narrativas simples y emocionalmente satisfactorias que ofrecen un alivio inmediato de la incertidumbre incómoda que las situaciones complejas generan naturalmente. Imaginís contemplando un vasto y intrincado tapiz tejido con miles de hilos en innumerables colors y patrons, que representa la verdadera complejidad de cualquier situación humana significativa, política, social, personal o espiritual. Ahora imagine que alguien le ofrece unas gafas especiales que filtran todos los colores excepto dos, transformando ese rico y complejo tapiz en un patrón simple de luz y oscuridad, bien y mal, nosotros y ellos. Quizás reconozcas este proceso de simplificación en tu propia experiencia al consumir noticias o información durante periodos particularmente tensos o controvertidos, cuando asuntos con matices y múltiples facetas se reducen a dicotomías que exigen una adhesión inmediata a uno u otro bando. Esta comprensión de la complejidad no es necesariamente maliciosa,
los seres humanos semper hemos, recorrido a la narración y a narrativas simplificadas para dar sentido a cantidades abrumadoras de información. Pero si vuelve problemática cuando la simplificación serve para eliminar la comprensión en lugar de iluminarla. Cuando será en lugar de abrir posibilidades para una comprensión más profunda y una respuesta más hábil. El tercer aspecto de esta arquitectura implica lo que podríamos llamar la válvula de presión social, la forma en que la dinámica de grupo puede crear poderosos incentivos para la conformidad que operan por debajo del umbral de la conciencia, como corrientes subterráneas que moldean el paisaje de maneras que solo se hacen visibles con el tiempo. Quizás hayas experimentado la presión sutil pero inconfundible que ser en entornos grupos cuando se hace evidente que ciertas opiniones son bienvenidas mientras que otras no. Creando una atmósfera donde hablar con honestidad se vuelve cada vez más difícil, mientras que seguir la corriente dominante per ser el camino de menor resistencia. Esta presión social no suele anunciarse con amenazas obvias ni exigencias explícitas de obediencia, sino que opera a través de mecanismos más sutiles. El ligero enfriamiento del ambiente al mencionar ciertos temas, la forma en que las conversaciones cambian o terminan al expresar perspectivas particulares, la comprensión gradual de que expresar dudas o hacer preguntas nos identifica como problemáticos o difíciles. Estas corrientes sociales pueden ser tan poderosas como las mareas oceánicas, capaces de mover incluso objetos grandes en direcciones que nunca pretendieron recorrer, y operan con especial eficacia cuando las personas se encuentran en estados de incertidumbre o vulnerabilidad emocional. Mientras descansas aquí, en la seguridad de tu propio espacio tranquilo, quizá notes lo diferente que se siente contemplar estas ideas cuando no estás bajo presión para estar de acuerdo o en desacuerdo. Cuando puedes dejar que los pensamientos surgen y se disuelven sin tener que defenderlos ni encasillarlos en categorías predeterminadas. Esta libertad de pensar sin consecuencias sociales inmediatas es, de hecho, bastante inusual en la experiencia humana, y su ausencia crea conditions donde los mecanismos de influencia pueden operar con notable eficacia, moldeando creencias y comportamientos de maneras que se sienten naturales y elegidas, incluso cuando pueden servir a intereses muy diferentes a los nuestros. Curiosamente, comprender estos mecanismos no nos hace necesariamente inmunes a su influencia, así como comprender cómo funcionan las ilusiones ópticas no nos impide verlas. Esto se debe a que estos procesos psicológicos operan en niveles de conciencia previos al análisis racional, trabajando con las mismas características fundamentales de la naturaleza humana que nos permiten aprender idiomas, formar vínculos emocionales y desenvolvernos en entornos sociales complejos. No representan fallas en el sistema de la conciencia humana, sino características que, en diferentes circunstancias, posibilitan una cooperación, un aprendizaje y un logro colectivo extraordinarios. Quizás la perspectiva más profunda que surge de esta exploración es que la misma arquitectura psicológica, que nos hace vulnerables a la manipulación también, posibilita algunas de nuestras capacidades humanas más preciadas. La empatía, la inspiración, la capacidad de conmovernos ante la belleza o la verdad, la capacidad de cambiar y crecer en respuesta a una nueva comprensión. Los mecanismos que nos permiten ser influenciados por otros son inseparables de aquellos que nos permiten influir y ser influenciados por el amor, la sabiduría y la comprensión genuina. Este reconocimiento plantea una pregunta crucial sobre el discernimiento. ¿Cómo podemos aprender a distinguir entre las influencias que favorecen nuestro bienestar más profundo y aquellas que favorecen otros intereses por completo?
A medida que seguimos est hilo de comprensión. Comenzamos a ver como los mismos mecanismos que generan vulnerabilidad también pueden convertirse en fuentes de fortaleza. Y sabiduría cuando se abordan con mayor conciencia y medios más hábiles. Este reconocimiento plantea una pregunta crucial sobre el discernimiento. ¿Cómo podemos aprender a distinguir entre las influencias que favorecen nuestro bienestar más profundo y aquellas que favorecen otros intereses por completo? A medida que seguimos este hilo de comprensión, comenzamos a ver como los mismos mecanismos que generan vulnerabilidad también pueden convertirse en fuentes de fortaleza. Y sabiduría cuando se abordan con mayor conciencia y medios más hábiles. Al adentrarnos en este camino filosófico, descubrimos que bajo la arquitectura de la influencia se esconde algo aún más fundamental. Un profundo anhelo humano que, al no ser alimentado, crea las condiciones para que la manipulación pueda florecer como la maleza en un suelo descuidado. Imaginate como un viajero que lleva días caminando por un paisaje desconocido, donde los puntos de referencia familiares y los senderos tralados del hogar han dado paso a un territorio que cambia con cada hora que pasa. El mapa en el que antes confiabas ya no se corresponde con el terreno que tienes delante. Y la brújula que antes señalaba el norte verdadero ahora gira descontroladamente, sin ofrecer una guía fiable para el viaje que tienes por delante. En tales circunstancias, la profunda necesidad humana de orientación, de algún sentido de dirección y propósito, se vuelve casi abrumadora. Una sed que se agudiza con cada kilómetro de terreno incierto recorrido. Esto es algo así como la condición que crea lo que podríamos llamar el hambre de orden. Una profunda necesidad psicológica que moldea el comportamiento humano de maneras a la vez hermosas y potencialmente peligrosas. Quizás hayas experimentado algo similar a esta desorientación durante momentos de transición vital importantes. El fin de una relación, la pérdida de un trabajo, la muerte de alguien importante o simplemente la comprensión gradual de aquellas creencias o suposiciones que antes tenías con certeza ya no parecen suficientes para explicar tu experiencia. En esos momentos, los patrons comodos que antes organizaban tus días, y daban sentido a tus acciones pueden sentirse repentinamente frágiles o irrelevantes, dejándote en un espacio lleno de posibilidades y teñido de una ansiedad particular que surge de no saber qué camino tomar ni qué creer. Este anhelo de orden no es simplemente una preferencia por el orden o la rutina, aunque pueda manifestarse de estas maneras. Más bien, representa uno de los impulsos más fundamentales de la psicología humana, lo que podríamos llamar la voluntad de sentido, la profunda necesidad de vivir dentro de un marco de comprensión que dé sentido tanto al sufrimiento como a la alegría, que proporciona un sentido de propósito y dirección, y que conecta la experiencia individual con algo más grande y duradero que las preocupaciones personales. Al igual que la necesidad de alimento o refugio, este anhelo psicológico, cuando no se satisface, crea un estado de emergencia en el que casi cualquier fuente de sentido, por questionable que se, puede empezar a perder la salvación. Imagine visitar el estudio de Viktor Frankl en Viena a principios de la década de 1940, donde la suave luz de la tarde se filtra a través de los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre un escritorio cubierto de papeles, libros y las minuciosas notas de un psiquiatra que está a punto de descubrir algo profundo sobre la naturaleza humana a través del crisol de un sufrimiento inimaginable. El aire de la habitación transporta un tenue aroma a café y tabaco de pipa, mezclado con el particular aroma a libros viejos y muebles de cuero disgustado, que evoca años de silenciosa contemplación
why atenta observación. Mientras Frankl escribe sentado, deteniéndose ocasionalmente para contemplar la ciudad tras su ventana, desarrollar ideas que más tarde lo ayudarán a sobrevivir a los campos de concentración, why a comprender que distingue quins mantienen su humanidad en circunstancias imposibles de quins no lo hacen. Frankl había comenzado a notar algo notable en su trabajo con pacientes, que su salud psicológica dependía menos de la presencia o ausencia de sufrimiento, y más de su capacidad para encontrar sentido a cualquier circunstancia que enfrentaran. Quins encontraban un propósito en sus experiencias, incluso las dolorosas, mostraban una resiliencia y una vitalidad que parecían trascender las condiciones externas, mientras que quins sentían que sus vidas carecían de sentido o dirección, a menudo luchaban contra la desesperación y la apatia, independientemente de lo cómodas que pudieran parecer sus circunstancias a los demás. Esta observación cristalizaría más tarde en su comprensión de que el principal impulso humano no es la búsqueda del placer ni la acumulación de poder, sino la búsqueda de sentido. Una búsqueda que, al verse frustrada, crea una especie de vacío existencial que deja a las personas profundamente vulnerables a fuerzas que escapan a su control. Quizás reconozcas este vacío existencial por tu propia experiencia y observación. Esa particular cualidad de inquietud y insatisfacción que parece persistir incluso en condiciones externas favorables. La sensación de que falta algo esencial en la vida incluso cuando se satisfacen las necesidades básicas y se alcanzan las metas. No se trata simplemente de aburrimiento o descontento pasajero, sino de un anhelo más profundo de significado, de sentir que la vida propia importa de forma fundamental, que las acciones y decisiones individuales contribuyen a algo significativo más allá de la gratificación personal o la aprobación social. Imaginemos este anhelo de significado como una especie de gravedad psicológica que, cuando disponemos de fuentes sanas de propósito, nos atribuje actividades, relations y compromisos que realmente sirven a nuestros valores más profundos y contribuyen al bienestar de los demás. Pero cuando las fuentes tradicionales de significado, la fe religiosa, las tradiciones culturales, las estructuras familiares o un trabajo significativo, empiezan a debilitarse o desaparecer, esta misma fuerza gravitacional puede atraernos hacia cualquier cosa que parezca ofrecernos estructura, propósito y pertenencia. Independientemente de si estos sustitutos realmente contribuyen a nuestro desarrollo a largo plazo o si alinean con nuestra sabiduría más profunda. Quizás haya presenciado este proceso en comunidades o culturas que experimentan cambios rápidos, donde el colapso de las instituciones y formas de vida familiares crea una especie de desorientación colectiva que lleva a las personas a buscar nuevas fuentes de identidad y propósito. En tales situaciones, los movimientos o ideologías que ofrecen narrativas sencillas y convincentes sobre el significado y la pertenencia pueden atraer adeptos con una rapidez notable, no necesariamente porque estas narrativas son verdaderas o beneficiosas, sino porque brindan alivio a la incómoda incertidumbre que acompaña la pérdida de los pilares tradicionales de significado y propósito. Aquí es donde el ansia de orden se entrelaza con los mecanismos de influencia que exploramos anteriormente, creando condiciones donde la disolución de los límites individuales y la comprensión de la complejidad en narrativas simples pueden percibirse no como manipulación, sino como un rescate. Cuando las personas viven en un estado de vacío existencial, cuando las antiguas fuentes de significado se han sacado como pozos en una sequía, ofrecer una explicación nueva,
clara y emocionalmente satisfactoria para los desafíos de la vida puede sentirse como agua en un desierto. Independientemente de si esa explicación se basa en la sabiduría o en illusions. Curiosamente, este hilo de significado opera en niveles de conciencia que se extienden mucho más allá del pensamiento racional, recurriendo a lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Esos patrones profundos y heredados de la experiencia humana que se expresan en mitos, símbolos y historias arquetípicas que aparecen en todas las culturas y a lo largo de la historia. Cuando las personas pierden la conexión con las fuentes auténticas de significado, a menudo se vuelven susceptibles a lo que podríamos llamar experiencias arquetípicas falsas, movimientos o ideologías que imitan las formas de tradiciones espirituales o culturales genuinas, pero que tienen propósitos muy distintos al cultivo de la sabiduría, la compasión o la comprensión genuina. Se podría pensar que el significado auténtico se asemeja a un manantial profundo y cristalino que brota de fuentes subterráneas, y nada todo lo que crece a su alrededor, mientras que el significado falso se asemeja más a un estanque poco profundo que refleja el cielo con belleza, pero cares de una fuente subterránea que lo sustenta durante las estaciones secas. Ambos pueden parecer refrescantes a la distancia, pero tienen capacidades muy diferentes para sustentar la vida a lo largo del tiempo. Y distinguirlos requiere un discernimiento que surge de comprender la diferencia entre el alivio temporal y el alimento genuino. Quizás hayas experimentado ambos tipos de significado en tu vida. Momentos en los que te sentiste conectado con propósitos o actividades que parecían provenir de fuentes profundas y renovables de significado, donde el compromiso se siente natural y sostenible en el tiempo. Y otros momentos en los que te sentiste atraído por actividades o creencias que te ofrecen satisfacción inmediata, pero que, de alguna manera, te dejaban con una sensación de mayor vacío o inquietud que antes. Esta distinción entre fuentes de significado auténticas y falsas no siempre es evidente de inmediato, sobre todo cuando vivimos desde estados de ansiedad, soledad o incertidumbre que hacen que cualquier fuente de estructura y pertenencia parezca preferable a la incomodidad de la incertidumbre. Mientras descansas aquí, en el apacible espacio entre la vigilia y el sueño, quizá notes lo diferente que se siente contemplar el significado desde la relajación en lugar de la urgencia, como las preguntas sobre el propósito y la importancia pueden tomarse con ligereza en lugar de aferrarse con desesperación. Esta capacidad de reflexión paciente y sin urgencia es, de hecho, una de las defensas más importantes contra la manipulación de nuestros instintos de búsqueda de significado, y que nos permite percibir la diferencia entre las fuentes de significado, que contribuyen a nuestro bienestar más profundo y aquellas que sirven a otros intereses por completo. Curiosamente, el propio proceso de comprender cómo se puede explotar esta sed de significado también revela cómo cultivarla con mayor destreza, cómo podemos aprender a distinguir entre la atracción gravitacional del propósito auténtico y el falso magnetismo de movimientos o ideologías que prompten significado, pero en realidad agotan los mismos recursos psicológicos que dicen nutrir. Este reconocimiento apunta a la posibilidad de una relación más consciente con nuestra propia necesidad de significado, una que honra este impulso fundamental y desarrolla un mayor discernimiento sobre cómo y dónde buscamos satisfacerlo. Esta exploración del significado y sus falsificaciones plantea naturalmente preguntas sobre cómo estas dinámicas se desarrollan en el ámbito social y político más amplio, donde la manipulación de nuestra necesidad de propósito y pertenencia se convierte en una herramienta para moldear el comportamiento colectivo.
A medida que permitimos que estas perspectivas se ascien e integren. Comenzamos a ver como la psicologia individual y las dinámicas sociales se entrelazan para crear las conditions en las que sociedades enteras pueden extraviarse. Esta exploración del significado y sus falsificaciones plantea naturalmente preguntas sobre cómo estas dinámicas se desarrollan en el ámbito social y político más amplio, donde la manipulación de nuestra necesidad de propósito y pertenencia se convierte en una herramienta para moldear el comportamiento colectivo. A medida que permitimos que estas perspectivas se asienten e integren, comenzamos a ver cómo la psicología individual y las dinámicas sociales se entrelazan para crear las conditions en las que sociedades enteras pueden extraviarse. Siguiendo este hilo adentrándonos más en el ámbito de la experiencia humana compartida, descubrimos que bajo nuestra sed de significado se esconde algo aún más primario, una vulnerabilidad fundamental que, hábilmente activada, puede transformar a los individuos más racionales en participantes de delirios colectivos, que les habrían parecido imposibles en sus momentos más tranquilos y reflexivos. Quizás hayas notado como el miedo tiene una cualidad particular, diferente a cualquier otra emoción. La forma en que parece reducir el mundo a un único y urgente objetivo, haciendo que todo lo demás se desvanezca en la irrelevancia, a la vez que amplifica cualquier amenaza que parezca amenazar tu seguridad o bienestar. Imaginate caminando solo por un bosque al anochecer, cuando los familiares sonidos de los pajeros diurnos han dado paso a los misteriosos crujidos y crujidos que emergen con la oscuridad, y cada sombra podría ocultar algo preocupante. En esos momentos, tu atención se centra en los peligros potenciales, mientras que la belleza de la luz del atardecer filtrándose entre los árboles, el dulce aroma de las flores nocturnas, o el apacible silencio que te rodea se desvanecen de tu conciencia como recuerdos lejanos. Todos compartimos esta herencia ancestral, un sistema nervioso diseñado por millones de años de evolución para priorizar la supervivencia sobre la contemplación, para responder a las amenazas con mayor rapidez de la que la conciencia puede procesarlas por completo y para ser precavidos incluso cuando esta precaución no esté justificada por las circunstancias reales. Esta alerta inmediata ayudó en su día a nuestros antepasados a sobrevivir en entornos realmente peligrosos, donde el precio de ignorar una amenaza real era a menudo la muerte. Sin embargo, en nuestro mundo moderno, este mismo mecanismo de protección puede activarse ante amenazas que existen más en la imaginación que en la realidad, creando estados de ansiedad crónica que moldean la percepción y la toma de decisiones de maneras profundas y, a menudo, invisibles. Quizás reconozcas este fenómeno por experiencia propia en momentos de incertidumbre o estrés, cuando las preocupaciones por el futuro o los arrepentimientos del pasado empiezan a dominar tu mente, dificultando pensar con claridad en cualquier otra cosa, o extraer la perspectiva serena y equilibrada que suele guiar tus decisiones. En estos estados, la información que confirma tus miedos per surgir del fondo, mientras que la evidencia que los contradice suele pasar desapercibida, como si tu sistema perceptivo se hubiera recalibrado para priorizar ciertos tipos de información sobre otros. Esto no se trata de una falta de inteligencia ni de carácter, sino de una respuesta adaptativa natural que, en las circunstancias adecuadas, ayuda a los seres humanos a responder con rapidez ante emergencias reales. El problema surge cuando este antiguo sistema de alarma se activa no por peligros inmediatos, sino por mensajes cuidadosamente elaborados, diseñados para crear y mantener estados de ansiedad crónica con fines que poco tienen que ver con la seguridad,
o el bienestar real. Cuando el miedo se convierte en la música de fondo de la vida cotidiana. Cuando cada ciclo de noticias trae nuevos motivos de preocupación. Cuando las redes sociales transmiten un flujo constante de indignación y alarma. Los mismos mecanismos psicológicos que antes nos protegen de los depredadores pueden hacernos vulnerables a un tipo de depredación completamente diferente. Imagine el miedo como una lente que, al colocarla frente a los ojos, hace que ciertos objetos parezcan mucho más grandes y cercanos de lo que son en realidad, mientras que otros se ven tan pequeños y distantes que parecen desaparecer por completo. A través de esta lente, las amenazas potenciales se magnifican y se hacen inmediatas, mientras que las fuentes de seguridad, bellas y conexión genuina se desvanecen, creando una percepción distorsionada de la realidad que resulta absolutamente convincente para quien la experimenta. Esta distorsión no es aleatoria, sino que sigue patrones predecibles que pueden ser activados y dirigidos deliberadamente por quienes comprenden cómo funciona el miedo a nivel del sistema nervioso. Quizás haya observado este proceso en usted mismo o en otras personas durante momentos de crisis o incertidumbre. Cuando personas razonables se convencen repentinamente de que es necesario tomar medidas extremas para afrontar amenazas que, en momentos de calma, podrían considerar manageables o incluso improbables de materializarse. Esta transformación no se produce mediante la persuasión racional, sino mediante la erosión gradual de la seguridad psicológica, la acumulación constante de ansiedad que finalmente supere la capacidad de juicio equilibrado y pensamiento matizado. La arquitectura de esta influencia, basada en el miedo, suele comenzar con la identificación y amplificación de preocupaciones genuinas. Problemas o desafíos reales que existen en el mundo, pero que se presentan de forma que maximizan el impacto emocional en lugar de la comprensión. Imaginemos una pequeña llama que se alimenta con materiales cada vez más inflamables hasta que, de una fogata manageable, crece hasta convertirse en un incendio rugiente que amenaza con consumir todo a su alrededor. La llama original puede haber sido legítima, representando problemas reales que merecen atención y cuidado, pero el proceso de amplificación transforma estas preocupaciones en algo cualitativamente diferente. Fuentes de pánico en lugar de sabiduría, catalizadores de un comportamiento reactivo en lugar de una respuesta reflexiva. Quizás haya presenciado esta transformación del discurso público en torno a diversos temas, donde las preocupaciones legítimas sobre salud, seguridad o problemas sociales se convierten en vehículos para generar estados de alarma sostenidos, que hacen que el análisis minucioso y las soluciones matizadas parezcan inadecuados o incluso peligrosos. En estos entornos, la complejidad y incertidumbre que caracterizan la mayoría de los problemas del mundo real se sustituyen por narrativas simples y emocionalmente satisfactorias que prompten alivio inmediato de la ansiedad a cambio de una reacción rápida y decisiva que, a menudo, serve intereses muy distintos de los que afirma approachar. Curiosamente, este proceso de amplificación del miedo no suele presentarse como manipulación, sino como educación, protección o servicio público. Quienes elaboran y difunden mensajes basados en el miedo a menudo creen sinceramente que sirven al bien común al alertar a la gente sobre peligros que otros no han reconocido o abordado adecuadamente. Esto crea una sinceridad que puede ser particularmente convincente, sobre todo cuando los propios mensajeros parecen estar motivados por un interés genuino, y una preocupación más que por el beneficio personal o la ventaja política. La segunda ola de esta influencia
basada en el miedo implica lo que podríamos llamar la reducción de options. La reducción gradual de situaciones complejas a simples elecciones entre seguridad y peligro, protección y vulnerabilidad, actuar y permanecer pasivo ante las amenazas. Imaginez en una encrucijada donde antes había múltiples caminos que conducían a diferentes direcciones, pero el miedo, de alguna manera, ha oscurecido todas las opciones excepto dos. El camino que promete seguridad inmediata mediante la sumisión a la autoridad, y el camino que conduce al desastre seguro mediante la incertidumbre continua y el juicio independiente. Este pensamiento binario no es natural en la mente humana, que suele reconocer múltiples posibilidades y gradaciones de significado, incluso en situaciones difíciles. Pero el miedo tiene la capacidad de reducir esta complejidad natural a proposiciones radicales que parecen exigir una elección inmediata sin el lujo de una reflexión cuidadosa. En tales estados, el mero acto de cuestionar o buscar información adicional puede empezar a sentirse como una especie de traición a la seguridad, a la comunidad, a la responsabilidad fundamental de protegerse a uno mismo y a los demás del daño. Quizás usted mismo haya sentido esta presión en momentos en que tomarse un tiempo para reflexionar o buscar múltiples perspectivas si consideraba, de alguna manera, una demora peligrosa o una indulgencia egoísta. Esta urgencia rara vez refleja una verdadera presión de tiempo, sino más bien una técnica psicológica que impide la reflexión serena que podría revelar otras opciones o plantear preguntas incómodas sobre la sensatez de las soluciones propuestas. Mientras descansas aquí, en la suave seguridad de tu propio espacio, respirando lentamente y sintiendo el sólido apoyo de tu cama, quizá notes lo diferente que se siente contemplar estas ideas desde una relativa calma en lugar de ansiedad. Esta capacidad de reflexión pacífica es, de hecho, uno de nuestros recursos más importantes para mantener la libertad psicológica en entornos diseñados para generar alarma constante, ya que nos permite distinguir entre amenazas reales que merecen nuestra atención y urgencias inventadas que sirven a otros propósitos. Curiosamente, comprender cómo se puede utilizar el miedo como arma no nos hace necesariamente inmunes a su influencia, al igual que comprender cómo funcionan las ilusiones ópticas no nos impide verlas. El miedo opera en niveles de conciencia que preceden al análisis racional, trabajando con los mismos sistemas biológicos que nos mantienen vivos en emergencias reales. El objetivo no es eliminar el miedo, lo cual no sería posible ni prudente, sino desarrollar una relación más consciente con él. Aprender a distinguir entre el miedo que protege y el miedo que paraliza, entre la precaución apropiada y el pánico artificial. Este reconocimiento nos lleva a una de las reflexiones más profundas sobre la psicología humana, que las mismas vulnerabilidades emocionales que nos hacen susceptibles a la manipulación también posibilitan nuestras mayores capacidades de amor, empatía, valencia y sabiduría. La apertura que nos permite ser influenciados por el miedo también nos permite conmovernos con la belleza, inspirarnos con la verdad y motivarnos con un interés genuino por los demás. Estas capacidades no son sistemas separados, sino expresiones diferentes de la misma sensibilidad humana fundamental a la influencia y la conexión. Esta comprensión del papel del miedo en la configuración del comportamiento colectivo nos lleva naturalmente a una exploración más profunda de cómo estas dinámicas psicológicas individuales se intensifican y influyen en comunidades y sociedades enteras. A medida que estas ideas se profundizan, comenzamos a ver cómo la manipulación del miedo crea las condiciones para formas aún más sofisticadas de influencia colectiva.
esta comprensión del papel del miedo, en la configuración del comportamiento colectivo nos leva naturalmente a una exploración más profunda de cómo estas dinámicas psicológicas individuals se intensifican y influyen en comunidades y sociedades enteras. A medida que estas perspectivas se profundizan, empezamos a ver cómo la manipulación del miedo crea las condiciones para formas aún más sofisticadas de influencia colectiva. Al adentrarnos en este camino filosófico, nos acercamos a una perspectiva donde los patrons que hemos estado explorando se revelan no como fenómenos aislados, sino como temas recurrentes en la gran sinfonía de la historia humana. Movimientos que suben y bajan con la previsibilidad de las mareas, pero que, sin embargo, conservan un cierto misterio en su capacidad de transformar a individuos racionales en participants de dramas colectivos, que habrían percibido imposibles desde la perspectiva de sus vidas cotidianas y reflexivas. Imaginemos estas ideas como hitos en un vasto paisaje intelectual, donde cada pensador que hemos conocido añade un nuevo punto de luz que ilumina la oscuridad del comportamiento humano, como estrellas que aparecen gradualmente en el cielo vespertino, a medida que el crepúsculo se transforma en noche. Desde nuestra posición privilegiada en esta suave colina de comprensión, podemos ver los profundos pozos de inconsciente compartido de Jung que se remontan a generaciones, las multitudes de Laban moviéndose como bandadas de pájaros por el horizonte social, los experimentos de Ash que revelan las prisiones ocultas que moldean la percepción como campos magnéticos invisibles. Y la búsqueda de significado de Frankl que atraviesa la niebla existencial como el haz de un faro. Juntos, estos puntos de iluminación comienzan a revelar los contornos de algo más grande. Un mapa de la vulnerabilidad y la resiliencia humanas que ayuda a explicar algunos de los episodios más desconcertantes y problemáticos de la historia. Quizás te hayas preguntado, en tus momentos de reflexión, como personas aparentemente comunes a lo largo de la historia han participado en ocasiones en eventos que generaciones posteriores encuentran casi incomprensibles. Como comunidades enteras pueden convencerse de cosas que parecen obviamente falsas desde otra perspectiva. Como individuos racionales pueden apoyar cosas que violan claramente sus valores más profundos. Como las sociedades pueden perder colectivamente el rumbo de tal manera que recuperarlo parece casi milagroso. Estas preguntas abordan algo fundamental sobre la naturaleza de la conciencia humana y el delicado equilibrio entre el juicio individual y la pertenencia colectiva que configura todo grupo social, desde las familias hasta las naciones. Los patrons que surgen de este panorama de comprensión sugieren que lo que podríamos llamar delirios colectivos no son aberraciones aleatorias, sino consecuencias predecibles de condiciones psicológicas y sociales específicas que se combinan de maneras particulares, como los sistemas meteorológicos que se forman cuando la temperatura, la humedad y la presión atmosférica se alinean para crear tormentas que, si bien son destructivas, siguen patrons reconocibles que pueden estudiarse y comprenderse. Los juicios de Brujas de Salem de 1692 ofrecen un ejemplo particularmente claro de cómo estos patrons se desarrollan en una comunidad pequeña y aislada donde podemos observar los mecanismos en detalle, como si estudiáramos un ecosistema en miniatura que revela principios aplicables a sistemas mucho más grandes. Imaginez de pie en el pueblo de Salem durante ese extraño invierno, donde el air de febrero trae consigo el penetrante aroma a humo de leña y nieve, y el constante crujido de las ramas desnudas de los árboles al viento crea una atmósfera ya cargada de tensión y incertidumbre. La comunidad vive bajo múltiples prisiones,
Agitación política tras los cambios en la carta colonial. Amenazas constantes de incursiones de nativos americanos. Epidemias recientes que han diezmado asentamientos vecinos. Y conflictos internos por la tierra y la autoridad religiosa que llevan años latentes. A este ambiente de estrés y ansiedad crónicos se suma algo que, en circunstancias normales, habría sido manageable. Unas cuantas jóvenes presentan síntomas físicos extraños que la cosmovisión de su comunidad interpreta como un ataque sobrenatural. Quizás reconozcan en esta situación los mismos elementos que hemos estado explorando. Una población bajo estrés y anhelando estabilidad. El surgimiento de una explicación simple que transforma ansiedades complejas en una narrativa clara del bien contra el mal. Y la creación gradual de prisiones sociales que hacen que la disidencia sea cada vez más peligrosa, mientras que la conformidad parece cada vez más virtuosa. Lo que comienza como un misterio médico local se convirtió en una convicción generalizada de que estaban bajo asedio de fuerzas invisibles, lo que requiere una acción drástica para preservar su supervivencia y pureza espiritual. Los mecanismos que hemos explorado, la disolución del juicio individual ante la presión grupal, la instrumentalización del miedo, el ansia de significado satisfecha con narrativas simplificadas, operan con notable eficiencia en esta pequeña comunidad, creando un ciclo de retroalimentación donde las sospechas iniciales generaban a quienes que parecían confirmarlas, lo que a su vez justificaba respuestas cada vez más extremas. El proceso se reforzaba a sí mismo, como un fuego que crece al consumir las mismas estructuras que podrían haberlo contenido. Hasta que las salvaguardas habituales de la comunidad contra la injusticia, la deliberación cuidadosa, el respeto a las pruebas, la protección del acusado, fueron barradas por la urgente necesidad de proteger al grupo de una amenaza que existe más en el imaginario colectivo que en la realidad externa. Quizás lo que hace que los juicios de Salem son tan fascinantes desde nuestra perspectiva no se su rareza, sino su familiaridad. La forma en que las dinámicas psicológicas que revelan siguen operando en diferentes formas y contextos, adaptadas a las nuevas tecnologías y estructuras sociales, pero siguiendo patrones notablemente similares. Las mismas necesidades y vulnerabilidades humanas que propiciaron la histeria colectiva en el Massachusetts del siglo XVI, siguen moldando el comportamiento colectivo en nuestro mundo contemporáneo, aunque las formas que adoptan han evolucionado con nuestras herramientas y circunstancias. El auge de los movimientos totalitarios del siglo XX representa estos mismos patrones operando a una escala mucho mayor, gracias a las nuevas tecnologías de comunicación y control que permitirán una coordinación sin precedentes de creencias y acciones colectivas. Imagine la Alemania o la Rusia de principios del siglo XX, sociedades traumatizadas por la guerra, el colapso económico y el colapso total de las instituciones tradicionales que habían proporcionado sentido y estabilidad durante generaciones. En este panorama de devastación y desorientación surgen movimientos que ofrecieron narrativas poderosas y abarcadoras que prometen no solo soluciones políticas, sino la transformación completa de la existencia humana. Estos movimientos triunfaron no principalmente por la fuerza, aunque sin duda influyó, sino por su capacidad para satisfacer las profundas necesidades psicológicas que hemos estado explorando. El ansia de sentido en circunstancias sin sentido, el deseo de pertenencia en sociedades atomizadas, el alivio que brindan las explicaciones sencillas para el sufrimiento complejo. Ofrecieron lo que podríamos considerar una trascendencia falsa, experiencias de unidad, propósito y significado que resultaron auténticas para los participantes,
onc serveren para destruir las capacidades de pensamiento independiente y juicio moral que la trascendencia genuina suele cultivar y fortalecer. Curiosamente, estos ejemplos históricos revelan algo profundo sobre la relación entre la psicología individual y el comportamiento colectivo. Que las mismas capacidades humanas que posibilitan nuestros mayores logros en el arte, la ciencia, la espiritualidad y la cooperación social también crean vulnerabilidades que pueden explotarse con fines destructivos. La apertura y la influencia que nos permite aprender de los maestros y inspirarnos en los líderes también puede hacernos susceptibles a la manipulación de quienes saben cómo despertar nuestras necesidades y miedos más profundos. La capacidad de autosacrificio que permite el servicio heroico a los demás puede redirigirse hacia cosas que sirven a intereses particulares mientras afirman representar valores universals. Quizás la perspectiva más aleccionadora, desde esta perspectiva histórica, es que estos patrons no requieren personas particularmente malvadas ni siquiera particularmente inteligentes para ponerlos en marcha. A menudo, quienes inician y lideran los delirios colectivos creen genuinamente en la rectitud de su causa y en la precisión de sus percepciones, haciendo de su sinceridad parte de lo que los hace tan atractivos para los demás. Los mecanismos del delirio colectivo operan a través de los mismos procesos psicológicos que crean una comunidad genuina, una experiencia religiosa auténtica y una cooperación social efectiva. No representan invasiones externas de la conciencia humana, sino capacidades naturales dirigidas a fines que no contribuyen al desarrollo humano. Mientras descansas aquí, en la seguridad de tu propio espacio tranquilo, quizá te preguntes sobre las sutiles maneras en que estos antiguos patrons siguen operando en la vida contemporánea, quizás en formas tan familiares que se han vuelto invisibles. Las mismas vulnerabilidades psicológicas que crean las condiciones para los movimientos masivos históricos siguen moldando cómo respondemos a la información, cómo nos formamos opinions sobre temas complejos y cómo nos relacionamos con los grupos y comunidades de los que formamos parte. Comprender estos patrons no nos hace inmunes a su influencia, pero sí nos ofrece la posibilidad de una mayor conciencia y una elección más consciente sobre cómo interactuamos con las inevitables prisiones hacia la conformidad y el pensamiento simplificado que caracterizan toda la vida social. Curiosamente, esta perspectiva histórica también revela algo esperanzador sobre la naturaleza humana, que estos episodios de delirio colectivo, por muy poderosos o aparentemente permanentes que parezcan a los participantes, finalmente lleguen a su fin. La realidad tiene una forma de imponerse con el tiempo. Las contradicciones se acumulan hasta que no pueden ignorarse, y la capacidad humana de decir la verdad y pensar de forma independiente, si bien puede suprimirse, rara vez desaparece por completo. La misma flexibilidad psicológica que nos hace vulnerables al delirio también posibilita el despertar. El aprendizaje y el desarrollo gradual de una mayor sabiduría sobre cómo navegar la eterna tensión entre la autonomía individual y la pertenencia colectiva. Este reconocimiento de que los patrons se repiten a la vez que evolucionan nos leva naturalmente a una exploración más profunda de cómo estas dinámicas psicológicas y temporales se manifiestan en nuestro momento histórico actual, donde vulnerabilidades ancestrales se enfrentan a tecnologías y estructuras sociales sin precedentes. Al prepararnos para examinar estas expresiones contemporáneas, comenzamos a ver cómo comprender el pasado podría ofrecernos orientación para navegar el presente con mayor destreza y conciencia.
Est reconocimiento de que los patrons si repiten a la vez que evolucionan nos leva naturalmente a una exploración más profunda de cómo estas dinámicas psicológicas y temporales se manifiestan en nuestro momento histórico actual, donde vulnerabilidades ancestrales se encuentran con tecnologías y estructuras sociales sin precedentes. Al prepararnos para examinar estas expresiones contemporáneas, comenzamos a ver cómo comprender el pasado podría ofrecernos orientación para navegar el presente con mayor destreza y conciencia. A medida que estas reflexiones se asientan como sedimentos en aguas tranquilas, nos encontramos en un punto donde todos los hilos que hemos estado siguiendo comienzan a entrelazarse en un tapiz más amplio, revelando la danza eterna entre la conciencia individual y la pertenencia colectiva. Una danza que ha moldado la experiencia humana desde que nuestros antepasados se reunieron alrededor de fogatas para compartir historias y buscar la seguridad en la unión. Imagine una gran orquesta donde cada músico es consumado y reflexivo individualmente, capaz de crear música hermosa mediante su propia habilidad y arte, pero de alguna manera se ve disminuido cuando insiste en interpretar solo sus composiciones personales sin importar la armonía ni el ritmo que lo conecta con sus compañeros. Imagine entonces que sucede cuando aparece un director que comprende no solo la música, sino también la psicología de los músicos. Alguien que puede inspirarlos a entregar sus interpretaciones individuals a algo más grande y magnífico de lo que cualquiera podría lograr solo. Este director podría guiarlos hacia una belleza trascendental donde la excelencia individual serve a la magnificencia colectiva, o podría dirigirlos hacia la repetición monótona donde la creatividad se sacrifica a la uniformidad rígida. La misma capacidad de creación colaborativa que posibilita la belleza sinfónica, también posibilita la reducción de voces musicales, complejas a temas, simples y repetitivos que gradualmente drenan la vida del mismo arte que dicen celebrar. Quizás hayas experimentado ambos tipos de colaboración en tu vida. Momentos en los que unit a otros con un propósito compartido se sintió como una expansión de tus capacidades y valores más profundos, donde la contribución individual y el logro colectivo perseveran enriquecerse mutuamente, creando algo genuinamente nuevo y hermoso. Y otros momentos en los que la participación grupal requirió una disminución de tu voz auténtica, donde la pertenencia pareció exigir el sacrificio de las mismas cualidades que hicieron valiosa tu participación en primer lugar. Esta distinción entre formas de experiencia colectiva que en vida y otras que la agatan no siempre es evidente inmediato, sobre todo cuando nos motiva la soledad, la incertidumbre o el deseo genuino de contribuir a algo significativo más allá de nuestras preocupaciones individuales. Los mecanismos psicológicos que hemos estado explorando, la disolución de los límites individuales, el ansia de significado, la manipulación del miedo, el poder de la presión social, operan en ambas direcciones, sirviendo a veces como puertas hacia la auténtica trascendencia y la sabiduría, otras veces como vías hacia el delirio colectivo y el abandono del pensamiento crítico. Como herramientas que pueden usarse para construir o destruir según la habilidad y la intención de quienes las manjan. Estas características fundamentales de la psicología humana no son inherentemente beneficiosas ni dañinas, sino capacidades neutrales que pueden servir a fines radicalmente diferentes según como se cultivan y dirigen. Imagine la conciencia misma como un vasto sistema fluvial donde las corrientes individuales de conciencia fluyen hacia afluentes mayores, que se unen para formar grandes ríos que finalmente se fusionan en un océano de experiencia humana compartida.
Cuando este proceso se desarrolla de forma natural, guiado por la sabiduría y la compasión, puede crear una belleza extraordinaria. Las perspectivas colectivas de las comunidades científicas, que expanden los límites de la comprensión. El arte colaborativo de músicos o bailarines, que crean espectáculos que transportan al público a estados de asombro. Los esfuerzos coordinados de las comunidades, que responden a los desastres naturales con notable eficiencia y cuidado. Estas experiencias representan la conciencia individual expandiéndose hacia la sabiduría colectiva sin perder sus cualidades esenciales de discernimiento, creatividad y sensibilidad moral. Tal vez reconozcas esta forma positiva de conciencia colectiva en tu propia experiencia de actividades grupales particularmente significativas. Tal vez cantando en un coro donde tu voz individual contribuye a armonias que nadie podía crear solo, o trabajando en un equipo donde las habilidades únicas de cada uno se combinaban para resolver problemas que iban más allá de la capacidad de cualquier individuo. O participando en una reunión donde la conversación fluía tan naturalmente que surgen ideas que sorprendían a todos los presentes. Como si el grupo hubiera excedido a un tipo de inteligencia que trascendía el conocimiento o la comprensión de cualquier individuo. Pero el mismo sistema fluvial que puede crear tanta belleza también puede contaminarse, redirigirse o canalizarse artificialmente de maneras que sirven a propósitos muy distintos del florecimiento de quienes fluyen por él. Cuando los mecanismos de influencia colectiva se guían no por la sabiduría sino por el miedo, no por una genuina preocupación por el bienestar humano, sino por el deseo de poder o control. El resultado es lo que podríamos llamar una trascendencia falsa. Experiencias que se perciben como significativas y importantes para los participantes, pero que en realidad disminuyen su capacidad de pensamiento independiente, de relaciones auténticas y de claridad moral. Curiosamente, estas formas falsificadas de experiencia colectiva a menudo surgen de necesidades humanas genuinas y preocupaciones legítimas, como un río que nace como agua limpia de un manantial de montaña, pero se contamina al fluir por pasajes contaminados. El deseo inicial de significado, pertenencia y acción con propósito es auténtico y saludable, pero los canales por los que se canalizan, estos deseos pueden servir a intereses muy distintos de los que dicen representar. Esto es que distinguir entre formas auténticas y inauténticas de experiencia colectiva es particularmente difícil, sobre todo para quienes operan desde estados de ansiedad, soledad o desesperación por obtener respuestas claras a preguntas complejas. Quizás haya observado esta dinámica en los movimientos sociales y políticos contemporáneos, donde la preocupación genuina por cuestiones importantes, justicia, seguridad, protección ambiental, equidad económica, se convierte en el punto de partida de procesos que gradualmente transforman a los participantes en algo similar a lo que exploramos en la descripción de la bond de la psicología de Masas. La comprensión individual, matizada, de paso a eslaganes simplificados, los problemas complejos se reducen a elecciones binarias entre el bien y el mal, y el cuestionamiento o la duda se replantean no como un escepticismo sano, sino como una traición a la causa y a la comunidad. El desafío del discernimiento, aprender a distinguir entre las experiencias colectivas que contribuyen al desarrollo humano y aquellas que sirven a otros propósitos, requiere comprender que los mismos mecanismos psicológicos operan en ambos casos. Tanto las formas auténticas como las falsas de conciencia colectiva implican la disolución de los rígidos límites individuals. Ambas pueden generar poderosos
sentimientos de significado, y propósito. Y ambas pueden crear intensas experiencias de pertenencia y identidad compartida. La diferencia no radica en la presencia o ausencia de estas experiencias, sino en sus frutos. Si tienden a aumentar o disminuir la capacidad de los participantes para el amor, la sabiduría, la creatividad y el servicio genuino a la vida. Mientras descansas aquí, en el apacible espacio entre la vigilia y el sueño, quizá notes lo diferente que se siente contemplar estas preguntas desde la relajación en lugar de la urgencia. Como la presión para tomar partido o llegar a conclusiones definitivas disminuye naturalmente cuando no operas desde la ansiedad ni la necesidad de defender posturas particulares. Esta capacidad de reflexión paciente y no urgente es, de hecho, uno de nuestros recursos más importantes para navegar la eterna tensión entre la autonomía individual y la pertenencia colectiva, porque nos permite percibir la diferencia entre las invitaciones a la participación auténtica y los intentos manipuladores de eludir nuestras facultades críticas. Curiosamente, esta exploración revela que la antigua cuestión filosófica de la relación entre la conciencia individual y colectiva no es algo que deba resolverse de una vez por todas, sino un equilibrio dinámico que debe mantenerse a lo largo de nuestras vidas. Somos, al mismo tiempo, individuos absolutamente únicos con perspectivas y contribuciones irreemplazables, y seres fundamentalmente interconectados, cuyo bienestar es inseparable del bienestar de los todos mayores de los que formamos parte. Esta paradoja no es un problema que deba resolverse, sino una tensión creativa que debe celebrarse y gestionarse con destreza. La capacidad de la conciencia individual para expandirse hacia la conciencia colectiva sin perder sus cualidades esenciales, pers depender de lo que podríamos llamar el cultivo del discernimiento. La capacidad de distinguir entre las influencias que favorecen nuestro desarrollo más profundo y las que favorecen otros intereses, entre las invitaciones al crecimiento auténtico y los intentos manipuladores de explotar nuestras vulnerabilidades naturales. Este discernimiento no es algo que se tenga o no se tenga, sino una habilidad que se puede desarrollar mediante la práctica, la reflexión y la acumulación gradual de experiencia con diferentes formas de interacción individual y colectiva. Quizás la perspectiva más profunda que surge de esta síntesis es que la conciencia individual y la conciencia colectiva no son fuses fundamentalmente opuestas, sino aspectos complementarios de una totalidad mayor, como la inhalación y la exhalación, o como los ritmos alternados de sistol y diastol que mantienen al corazón bebiendo vida a través del cuerpo. Un desarrollo individual saludable requiere, en realidad, una auténtica experiencia colectiva, mientras que la auténtica sabiduría colectiva depende de la participación de individuos que han conservado su capacidad de pensamiento independiente y su sensibilidad moral. Esta comprensión de la dinámica entre la conciencia individual y colectiva nos lleva naturalmente a explorar cómo estas ideas podrían aplicarse en nuestro mundo contemporáneo, donde antiguos patrones psicológicos se encuentran con nuevas tecnologías y estructuras sociales que pueden amplificar la sabiduría o acelerar el engaño. Al considerar las aplicaciones prácticas de lo que hemos descubierto, nos encontramos abordando preguntas sobre cómo vivir con destreza en un mundo donde los mecanismos de influencia son a la vez más poderosos y más sutiles que nunca. Esta comprensión de la danza entre la conciencia individual y colectiva nos lleva naturalmente a explorar cómo estas ideas podrían aplicarse en nuestro mundo contemporáneo, donde antiguos patrones psicológicos se encuentran con nuevas tecnologías y estructuras sociales que pueden amplificar la sabiduría o acelerar el engaño.
Al considerar las aplicaciones prácticas de lo que hemos descubierto. Nos encontramos abordando preguntas sobre cómo vivir habilmente en un mundo donde los mecanismos de influencia son a la vez más poderosos y más sutiles que nunca. Siguiendo este hilo, adentrándonos más en el panorama de nuestro momento presente, descubrimos que las mismas vulnerabilidades atemporales que moldean el comportamiento humano en la Viena de Jung, el Paris de la Bonne y las aldeas de la Salem colonial siguen operando hoy. Aunque ahora se disfrazan digitalmente y se mueven a velocidades que habrían parecido imposibles para generaciones anteriores. Imaginate navegando por tu teléfono en una tarde tranquila, con el suave resplandor azul de la pantalla proyectando sombras sutiles sobre tu rostro mientras tu pulgar se mueve al ritmo familiar de una navegación interminable, cada vez más intensa, revelando nuevos fragmentos de información, opinions y emotions que parecen exigir una respuesta inmediata. En tu propia vida, quizás hayas notado lo diferente que te sientes cuando estás absorto en este flujo digital en comparación con los momentos en que estás sentado tranquilamente sin pantallas, como la calidad de tus pensamientos y el ritmo de tu atención parecen cambiar de manera sutil pero inconfundible. Quizás hayas observado como una discusión en línea puede escalar con una velocidad asombrosa, como una conversación razonada puede transformarse en algo más acalorado y polarizado casi antes de que te des cuenta de lo que está sucediendo, como si la propia tecnología amplificara ciertos aspectos de la naturaleza humana mientras silenciaba otros. Los antiguos patrons que hemos estado explorando, la disolución de las fronteras individuales, el ansia de significado, la manipulación del miedo, el poder de la conformidad social, no han desaparecido con la llegada de la tecnología digital. En cambio, han encontrado nuevas expresiones y capacidades enormemente mejoradas, como las antiguas melodías reproducidas a través de sistemas de amplificación modernos, que pueden llegar a audiencias de un tamaño sin precedentes con una velocidad y precisión sin precedentes. Las vulnerabilidades psicológicas que antes hacían a pequeñas comunidades susceptibles a juicios de brujería o a nations enteras vulnerables a movimientos totalitarios ahora operan en un entorno de información global donde millones de personas pueden ser influenciadas simultáneamente por mensajes cuidadosamente elaborados, diseñados para despertar sus miedos más profundos y sus anhelos más urgentes. Quizás reconozcas estas versiones digitales de patrons antiguos en tu propia experiencia en línea. La forma en que ciertas publicaciones o videos parecen diseñados para provocar reacciones emocionales inmediatas en lugar de una reflexión profunda. Como los problemas complejos se reducen a simples imágenes o eslóganes que se propagan con eficacia viral. Como las plataformas de redes sociales parecen premiar las voces más extremas mientras que las perspectivas más matizadas luchan por captar la atención. Esto no es accidental, sino el resultado de sistemas diseñados específicamente para captar y retener la atención humana explotando los mismos mecanismos psicológicos que la Bonne identificó en su estudio de multitudes hace más de un siglo. Imagine estas plataformas digitales como una vasta arquitectura de influencia, como catedrales construidas no con piedra y vidrieras, sino con algoritmos y flujos de datos, diseñadas para crear experiencias psicológicas específicas en sus usuarios. Así como los constructores de catedrales medievales comprenderán como los arcos imponentes y la luz de colores podían inspirar sentimientos de trascendencia y asombro. Los arquitectos de las plataformas digitales comprenden como las notificaciones oportunas, los feeds de contenido personalizados y los sistemas de validación social pueden generar poderosos sentimientos de compromiso, pertenencia y significado.
Sentimientos que hacen que los usuarios regresen una y otra vez, incluso cuando esa interacción no beneficia a su bienestar más profundo ni a sus intereses auténticos. Quizás hayas notado como estos entornos digitales pueden crear lo que podríamos llamar pseudo-comunidades, grupos de personas que se sienten profundamente conectadas con cosas o identidades compartidas, pero que podrían tener dificultades para mantener esa misma conexión en las interacciones presenciales, donde la complejidad y la humanidad de los demás se hacen más evidentes. Estas comunidades en línea pueden brindar apoyo genuino y una conexión significativa, pero también pueden convertirse en cámaras de resonancia donde la tendencia humana natural al sesgo de confirmación se ve amplificada por algoritmos que alimentan a los usuarios con versiones cada vez más extremas del contenido con el que han interactuado previamente. La velocidad y la escala de la comunicación digital también crean nuevas versiones de lo que exploramos como contagio emocional, donde los sentimientos y creencias pueden propagarse a través de redes de personas conectadas, con una velocidad que elude los procesos habituales de reflexión y consideración que ayudan a distinguir entre la sabiduría y las reacciones emocionales pasajeras. Quizás usted mismo haya experimentado esto. Ver una noticia o una publicación en redes sociales que desencadena indignación o ansiedad inmediata, compartirla con su propia red antes de procesar completamente su contenido o verificar su veracidad, y luego descubrir que la información era incompleta, engañosa o elaborada deliberadamente para provocar precisamente el tipo de respuesta inmediata y irreflexiva que usted tuvo. Esta aceleración de la influencia crea lo que podríamos considerar versiones digitales de enfermedades psicógenas masivas, donde síntomas psicológicos e incluso físicos pueden propagarse a través de comunidades en línea con una velocidad asombrosa. Consideremos el fenómeno de los retos en redes sociales que incitan comportamientos peligrosos, o la forma en que ciertos síntomas físicos y emocionales parecen propagarse a través de comunidades en línea de jóvenes que se identifican con diagnósticos o afecciones particulares. Estos no son necesariamente casos de engaño deliberado, sino más bien ejemplos de cómo la ancestral capacidad humana de contagio social opera en entornos digitales donde se han eliminado las restricciones sociales y físicas habituales a la sugestión y la imitación. Curiosamente, las mismas tecnologías que pueden acelerar la propagación del engaño y la manipulación también crean oportunidades sin precedentes para la sabiduría, el aprendizaje y la conexión auténtica. Internet posibilita conversaciones globales entre personas que nunca habrían conocido las perspectivas de otras en épocas anteriores. Permite compartir rápidamente descubrimientos científicos y creaciones artísticas, y posibilita formas de colaboración y apoyo mutuo que pueden contribuir genuinamente al desarrollo humano. La diferencia no reside en la tecnología en sí, sino en cómo está diseñada y utilizada. Si serve para ampliar nuestra capacidad de discernimiento y relaciones auténticas, o para explotar nuestras vulnerabilidades con fines que no se alinean con nuestros valores y intereses más profundos. Mientras descansas aquí, en la apacible tranquilidad de tu propio espacio, quizá notes lo diferente que se siente contemplar estas preguntas desde una perspectiva de serena reflexión, en lugar del estado urgente y reactivo que suelen fomentar los entornos digitales. Esta capacidad de reflexión paciente y no urgente es, de hecho, uno de nuestros recursos más importantes para afrontar los desafíos contemporáneos, y que nos permite distinguir entre la información que merece nuestra atención y energía mental,
y el contenido diseñado principalmente para captar nuestra atención con fines comerciales o políticos. Quizás el mayor desafío de nuestra era digital si aprender a mantener lo que podríamos llamar una interacción consciente con tecnologías diseñadas específicamente para operar por debajo del umbral de la conciencia, para desencadenar respuestas automáticas en lugar de una reflexión reflexiva. Esto no significa rechazar la tecnología por completo, lo cual no sería práctico ni necesariamente sensato, sino más bien desarrollar una mayor conciencia de cómo estas herramientas afectan nuestra conciencia y tomar decisiones más deliberadas sobre cuándo y cómo interactuamos con ellas. Podrías pensar en esto como desarrollar una especie de discernimiento digital, similar a la capacidad de distinguir entre fuentes de significado auténticas y falsas que exploramos anteriormente. Así como podemos aprender a percibir la diferencia entre las influencias que contribuyen a nuestro bienestar genuino y las que sirven a otros intereses, podemos desarrollar una mayor sensibilidad hacia la calidad de nuestras experiencias en línea. Percibir cuando la interacción digital nos deja con energía, conectados y con mayor capacidad de pensar con claridad, en comparación con cuando nos deja sintiéndonos agitados o, de alguna manera, menos nosotros mismos que antes. Curiosamente, esta exploración de los desafíos contemporáneos también revela algo esperanzador sobre la naturaleza humana, que la misma capacidad de conciencia y elección que nos permite ser influenciados por la manipulación digital también posibilita formas más conscientes y hábiles de interacción con estas poderosas tecnologías. Las tradiciones de sabiduría que hemos estado explorando, desde las ideas de Jung sobre el significado y la plenitud hasta la comprensión de Frankl de nuestra necesidad fundamental de propósito, siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en épocas anteriores, quizás incluso más, dado el ritmo y la complejidad crecientes de la influencia moderna. Este reconocimiento de que la sabiduría ancestral sigue siendo relevante para los desafíos contemporáneos nos lleva naturalmente a las preguntas más profundas de nuestra exploración. No solo cómo comprender los mecanismos de influencia colectiva, sino cómo vivir con mayor conciencia y destreza en un mundo donde estos mecanismos operan constantemente. Al prepararnos para recopilar todas las perspectivas de nuestro vida, nos acercamos a una integración donde la comprensión se convierte en la base de un compromiso, más consciente y compasivo tanto con nuestro desarrollo individual como con nuestra participación en la comunidad humana en general. Este reconocimiento de que la sabiduría ancestral sigue siendo relevante para los desafíos contemporáneos nos lleva naturalmente a las preguntas más profundas de nuestra exploración. No solo cómo comprender los mecanismos de influencia colectiva, sino cómo vivir con mayor conciencia y destreza en un mundo donde estos mecanismos operan constantemente. Al prepararnos para recopilar todas las perspectivas de nuestro vida, nos encontramos acercándonos a una especie de integración donde la comprensión se convierte en la base para un compromiso más consciente y compasivo tanto con nuestro desarrollo individual como con nuestra participación en la comunidad humana en general. Al igual que la suave transición de la vigilia, al sueño que estás experimentando ahora, nuestra exploración comienza a suavizarse hacia algo más sentido que pensado, más intuitivo que analítico, como si el mismo proceso de comprender estos patrones de conciencia nos condujera naturalmente a un reconocimiento más profundo de lo que es más allá de los propios patrones. Gradualmente, casi imperceptiblemente, el ritmo de nuestra indagación comienza a disminuir,
Como un rio que ha corrido por estrechos desfiladeros y finalmente se extiende hasta un amplio y apacible delta donde las aguas puden serpentir y acumularse, donde los pensamientos puden asentarse, como el chino arrastrado por corrientes, que ya no necesitan apreciarse hacia un destino específico. Quizás también puedes sentir este cambio en tu interior. Como tu respiración se ha profundizado y alargado de forma natural durante nuestro tiempo juntos. Como tu cuerpo ha liberado gradualmente las sutiles tensiones del día. Como tu mente ha pasado de su habitual atención concentrada a algo más difuso y receptivo. Más parecido a la conciencia que emerge justo antes de que el sueño te lleve los sueños. ¿Cuál es el límite entre uno mismo y el otro? Entre la sabiduría individual y la sabiduría colectiva. Entre la sana necesidad de pertenencia y la peligrosa rendición al juicio que hemos estado explorando a lo largo de este viaje juntos. A medida que te adentras en la cómoda oscuridad tras tus párpados cerrados, estas preguntas empiezan a sentirse menos como problemas que requieren soluciones y más como sutiles invitaciones a una especie de interrogación que no exige respuestas, una contemplación que encuentra su plenitud no en las conclusiones, sino en la calidad misma de la atención. En la conciencia espaciosa, que puede albergar la complejidad sin necesidad de resolverla de inmediato. Imaginate de pie al bord de un vasto océano, al anochecer, donde la frontera entre el cielo y el agua se vuelve cada vez más difícil de distinguir a medida que la oscuridad borra suavemente las nítidas líneas que definen el mundo durante el día. Las olas rudan sin cesar hacia la orilla con un ritmo que parece coincidir con tu respiración, trayendo consigo el recuerdo ancestral de innumerables mareas, incontables momentos en los que otros seres humanos han estado en orillas similares y han sentido la misma sensación de ser a la vez completamente pequeños y, de alguna manera, conectados a algo inconmensurablemente vasto. En esta imagen, podrías reconocer algo sobre la naturaleza misma de la conciencia. La forma en que la conciencia individual emerge y regresa a algo más grande, como olas que surgen del océano solo para disolverse en él, sin separarse nunca del todo a pesar de su aparente individualidad. Quizás estas preguntas sobre la conciencia individual y colectiva importan menos que la sutil conciencia que generan. El sutil reconocimiento de que somos absolutamente únicos y estamos completamente conectados. Mentes independientes capaces de pensar con claridad y partes de algo más grande que nosotros mismos. Que moldea nuestros pensamientos y sentimientos de maneras que solo podemos comprender parcialmente. Esto no es una contradicción por resolver, sino una característica fundamental de lo que significa ser humano. Existir simultáneamente como individuos autónomos y como seres inherentemente sociales, cuyo bienestar es inseparable del bienestar de las comunidades y ecosistemas de los que formamos parte. Quizás recuerdes momentos de tu vida en los que esta paradoja se sintió más presente. Momentos en los que fuiste más genuinamente tú mismo y, a la vez, más conectado con los demás. Cuando la autenticidad individual y la pertenencia significativa parecían apoyarse en lugar de contradecirse. Cuando la frontera entre el yo y el mundo parecía más una membrana, suave que un muro rígido. Estas experiencias apuntan a algo profundo sobre la naturaleza del desarrollo humano, saludable, sugiriendo que la individuación genuina y la participación comunitaria auténtica no son fuerzas opuestas, sino aspectos complementarios de un proceso más amplio de desarrollo humano pleno. A medida que te sumerges en la relajación, permitiendo que tus pensamientos se vuelvan más suaves y oníricos, podrías notar como las preguntas urgentes que nos ocuparon al principio de nuestro viaje, preguntas sobre la manipulación y la resistencia, sobre la autonomía individual y la presión colectiva,
comienzan a transformarse en algo más parecido a la poesía que a la filosofía, más a la meditación que al análisis. Las mismas percepciones permanecen presentes, pero ahora se albergan en un espacio más amplio de aceptación y compasión. Como si comprender los mecanismos de influencia conducirá naturalmente a una especie de perdón por nuestras vulnerabilidades humanas. A reconocer que la misma apertura que nos hace susceptibles a la manipulación también posibilita nuestra capacidad de amar, aprender y conectar genuinamente. Curiosamente, esta disolución del cuestionamiento urgente no representa una retirada del compromiso con el mundo, sino una calidad diferente de compromiso, basada más en la presencia que en la posesión, más en presencia que en ganar, más en comprender que en ser comprendido. Desde esta perspectiva más suave, los desafíos que enfrentamos, tanto individual como colectivamente, comienzan a aparecer no como enemigos a vencer, sino como aspectos de la condición humana que debemos afrontar con mayor habilidad y compasión, oportunidades para desarrollar sabiduría en lugar de problemas que no deberían existir. Imaginate en un jardín al amanecer, donde la primera las espinas comienza a revelar las formas de las plantas, y los senderos que antes estaban ocultos en la oscuridad, pero donde mucho on permanece en sombras, esperando a que la luz del día revele su verdadera forma. Esto podría representar algo sobre nuestra comprensión de la conciencia y la influencia. Hemos iluminado ciertos patrones y mecanismos, rastreado algunas de las vías por las que la conciencia individual conecta con la experiencia colectiva, pero mucho permanece en el misterio, y tal vez ese misterio no sea un problema por resolver, sino una característica fundamental del terreno que estamos explorando. En tus momentos de tranquilidad, quizá te hayas preguntado si el objetivo de comprender estos patrones es inmunizarnos por completo a la influencia, alcanzar una autonomía individual perfecta, no a toda presión colectiva y conexión social. Pero mientras descansas aquí, en el apacible espacio entre la vigilia y el sueño, podrías percibir que esa independencia total no sería ni posible ni deseable. Que somos seres inherentemente influenciados, moldeados por innumerables interacciones con los demás, y que la cuestión no es como evitar la influencia, sino como ser más conscientes y hábiles al elegir que influencias permitimos, que nos molden y como respondimos a las inevitables presiones de vivir en relación con los demás. Quizás la sabiduría más profunda que surge de nuestra exploración es que la conciencia individual y la conciencia colectiva no son fuerzas fundamentalmente opuestas que nos obligan a elegir un bando, sino aspectos complementarios de una totalidad mayor que las incluye y las trasciende. Al igual que la inhalación y la exhalación, los ritmos sistólico y diastólico que mantienen al corazón bebiendo vida a través del cuerpo, los patrones alternados de sueño y vigilia que permiten tanto el descanso como la actividad, la danza entre la autonomía individual y la pertenencia colectiva crea la tensión dinámica dentro de la cual la conciencia humana se desarrolla y florece. Esta noche, al dejar levar por el sueño, te unes a una antigua comunidad de mentes que han contemplado estas mismas preguntas. La relación entre el yo y el otro, entre la independencia y la conexión, entre el camino individual hacia la autenticidad y el camino colectivo hacia la sabiduría y la compasión. Tu propio proceso de conciliar el sueño se convierte en una metáfora perfecta de lo que hemos estado explorando. La disolución gradual del yo agitado y separado en algo más grande y pacífico. La liberación natural del control individual hacia un estado de confianza y receptividad donde la sanación y la integración pueden ocurrir sin esfuerzo ni intervención. A medida que tu conciencia individual se suaviza y se disuelve gradualmente, no te pierdes,
sino que regresas a una fuente que siempre estuvo presente, como un río que fluye de regreso al océano del que emergió originalmente. Durante el sueño, los límites entre el yo y el mundo se disuelven naturalmente. Las preguntas se desvancen en un conocimiento sereno y la conciencia fluye como el agua que regresa a su fuente. Levando suavemente a ese espacio y temporal donde la sabiduría individual y colectiva se encuentran y se fusionan en el descanso profundo y sin sueños que restaura cuerpo y alma. El viaje filosófico que compartimos esta noche se integra en este movimiento más amplio hacia la integración y la paz. Las perspectivas que hemos explorado se asientan en tu conciencia más profunda como semillas plantadas en tierra fértil, donde pueden arraigar y crecer a su propio ritmo, a su manera, sin esfuerzo ni intención de tu parte. En la democracia del sueño, todas las mentes son iguales, toda la conciencia regresa a la misma fuente. Y los antiguos patrons de influencia y pertenencia que hemos estado estudiando se revelan como expresiones de la interconexión fundamental que sostiene a toda la vida en su abrazo, suave y inexorable. A medida que estos pensamientos se asientan en las partes más profundas de tu mente, las ideas de Jung y las observaciones de la bond se vuelven como campanas distantes, sonando pero desvaneciéndose en la vasta quietud que contiene todas las preguntas y todas las respuestas. No hay necesidad de aferrarse a estas ideas sobre la conciencia individual y colectiva, ya que encuentran su propio lugar de descanso en los espacios suaves entre los pensamientos, donde la comprensión no necesita esfuerzo, ni memoria, ni atención consciente. Tal vez el límite entre tu conciencia y la sabiduría antigua que hemos explorado siempre fue más imaginario que real, como la niebla disolviéndose en el aire de la mañana, como la suave diferencia entre dormir y despertar que se hace más pequeña con cada respiración. Estos paisajes filosóficos por los que hemos vagado juntos se vuelven parte de tu propia geografía interior ahora, asentándose en el terreno de los sueños donde toda búsqueda descansa, donde el significado fluye como el agua que encuentra su nivel, de forma natural, inevitable. Y yo estás a la deriva más allá de la necesidad de saber o recordar. Y te estás conversando en parte de esa conciencia más grande que Jung vislumbra en sus estudios a la luz de la lámpara. Esa conciencia atemporal donde los pensamientos individuals se fusionan con las preguntas eternas que siempre se han estado soñando a sí mismas, mentes humanas. Flyendo hacia la vasta quietud donde toda filosofía se convierte simplemente en esta suave respiración, esta suave disolución en cualquier sueño que esté esperando para dar la bienvenida a casa.